All right. So, hi everyone. I'm Julia Sotis, and welcome to Right Riches for You. Привет всем, меня зовут Юлия Сотас и приветствую вас на нашем звонке «Правильное богатство для вас». And I'm going to be translated today by the beautiful Inga Kim and the beautiful Angela. Сегодня присутствует на вашем звонке Инга и Ангела, которые будут меня переводить. Awesome. So today we're going to talk a little bit about money. We're going to go for about 45 minutes to an hour. I'll let you say it first. Да, давайте поговорим 45 минут до часа о деньгах. Great, супер. Cool. And what's going on, what usually happens is it's not that the money is the problem, it's the energy that you have around money. That's what creates money not working. На самом деле вопрос не в деньгах, иметь их или не иметь. Вопрос в энергии, которые вы вкладываете, чтобы их просто не иметь или иметь. Это дело в энергии. So, we're going to use the clearing statement today. Мы будем использовать очистительное выражение. Все знакомы? And we are going to... Did you have something? Yes, I asked if everybody knows the clearing statement. I guess yes. 4 participants are very quiet. Okay, so basically we are going to... money is an issue that is really difficult for most people. На самом деле деньги – это такой сложный вопрос, который для многих предоставляет проблему и сложность. And what we're going to use here are the tools of access to change. I'm going to show you some applications of how you can use the access consciousness tools to change your financial situation. И Юля покажет несколько инструментов, которые дают возможность поменять ситуацию с деньгами. Because I personally have felt like my money situation would never change. Она лично, ей казалось, что ее денежная ситуация никогда не изменится. And I had the point of view that I would probably always, like, that energetically it felt like I would always be poor. И энергетически ей казалось, что она останется на всю жизнь бедной. So, how many feelings are you using to avoid the money you could be choosing? Сколько эмоций вы используете, чтобы избегать ситуацию с деньгами, которую вы выбираете? Everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? И все, что вы все, что вы выбрались в этом вопросе, вы готовы это все разрушить, создать. Times a godzillion, right and wrong, good and bad, online, pop, pop, shorts, boys and beyonds. Because we use feelings as a way to limit what we can receive. На самом деле мы используем эмоции, чтобы ограничивать себя от того, что мы можем истинно получить. So it's like if you, as an infinite being, you do not have any thoughts, any feelings, or any emotions. Как безграничное существо у нас ни эмоций, ни чувств, ничего такого подобного нет. And we have a lot of cultural points of view that come from our culture about why we should be in poverty like everybody else. И очень много существует культуральных аспектов и убеждений, и точек зрения, почему мы решили, что мы всегда будем бедные. And I'm Ukrainian, so there's no points of view in the Ukraine about why you should be poor. In Ukraine, no points of view? I'm being sarcastic. Окей. Да, я так удивилась. Юля очень саркастично сказала, ну, на Украине нет никаких точек зрения, почему мы должны быть бедными. Никаких. So how many cultural
Russian points of view are you using to avoid the money you could be choosing? А русские, сколько вы культуральных точек зрения используете, чтобы отдаляться, не выбирать тех денег, которые вы могли выбрать и получить? And Angela, could you just ask everybody on the call, even if we can't see them, if they could write in the chat group what classes they've taken? Have they taken a bars? Have they taken a foundation? Because I'm not sure what the level of people here is. Ребята, Юля спрашивает, вы можете в чате написать, пожалуйста, какие классы вы уже прошли, потому что она не знает, какой уровень знаний сейчас или какой уровень подготовки у вас есть. Кто прошел бары, кто прошел фаундейшн, кто, пожалуйста, напишите в чате. Инга, может, ты переведешь? Если вдруг кто-то, бары и фаундейшн, наверное, будет международный. I was asking Inga if she could translate if it's in Russian, and I was suggesting that bars and foundation is international. Okay, cool. I love it. I love it. Look at these. Look at all these letters and words, Teresa. These are so foreign. This is like so cool. It's just such a different. I just like the language. It's so interesting to me. Юля настолько удивлена, ей так интересно русские буквы, говорит, так ново, так все удивительно. Юля, Yes. Yeah, the people, they wrote that they did on the bars. They've done the bars. Okay. So they're just sitting around their house waiting for Anthony to get there. Yes. Вы типа ждете, чтобы Энтони приехал в Россию, чтобы дать фаундейшн. So one of the things that happens is, okay, what your parents think at you is more destructive to you than what your parents say to you. Очень интересно. То, что наши родители о нас думают, это более деструктивно, чем то, что они говорят нам. And what parents do to their kids a lot is they project. И то, что родители очень часто делают, они проецируют на своих детей. And our parents don't project at us that we are amazing and that we will thrive in this world no matter what. И обычно наши родители на нас не проецируют, что мы такие замечательные, уникальные, такие будем успешными в этом мире. They project at us that we have to survive and not be as impoverished as they were. И на самом деле родители проецируют, что мы должны выживать. И ни в коем разе не быть более богатыми, чем они. So how many projections did your parents put on you that you are still buying that are killing your money flows? И сколько проекций ваши родители на вас проецировали, что убивает ваши потоки денег? And everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? И все, что это готово разрушить, создать. Yes. Times a godzillion. Right and wrong, good and bad, all nine. Pod, pod, shorts, boys, beyond. Maria has a question. Go ahead. У Марии есть вопрос. Мария, пожалуйста. А вы покажетесь, может, вы нам покажете ваши замечательные, красивые лица. Не прячьтесь. I was saying, maybe you show your beautiful faces, don't hide yourself. That would be nice. Это было бы супер. Cool. All right. Well, if Maria's not there, we will keep going. So if somebody looks at you when you're a little kid, say, and you are very poor and you're at the grocery store and you're using food stamps to get your money because you don't have enough money to buy your own food. Когда вы маленькие и, может быть, очень бедные,
и находитесь в магазине, это может в Америке, я не знаю такой системы, используйте систему карточек, как это было после войны, потому что не можете позволить себе купить продукты. Is it in America? Because in Russia we don't have, in Germany, no food stamps. Okay, so like after the war, I remember not me, I know my parents were telling me that there were food stamps to get food. yeah. Были карточки ангела? Да я знаю, после войны, а сейчас-то карточки. Нет, в 90-е годы. The 90s. А я даже не помню, я была в 90-е в Москве, я не помню карточки. Okay. Well, anyway, say you're really, really poor. So people will look at you and they will project, everybody will have a slightly different version of the same projection at you. Ну, допустим, вы очень бедные, и люди, которые вас окружают, у каждого из них будет слегка другая проекция о вас, интересная точка зрения о вас и проекции на вас. So some people will project at you, you're taking. Но некоторые будут думать, что вы берете только. You're taking from the system because you're poor and lazy. Вы берете от системы, потому что вы бедные и потому что вы ленивые. Some people will project at you, oh, you poor little girl. Кто-то будет об этом, ой, бедная маленькая девочка. And then we take Или мальчик. О, boy. Or boy. And we take these projections and we start to think them as our thoughts. So you'll start thinking, oh, I'm so poor. Мы просто берем эти мысли и покупаем их и делаем своими. И думаем, ой, я такая бедная девочка или я такой бедный мальчик. And we start to act these things out. Then if the projection comes at us, we take it on and then we start creating and making choices based on that projection. И мы верим в эти проекции, и мы действуем согласно этим проекциям, и выбираем согласно этим проекциям, этим мыслям и точкам зрения других в своих жизнях. So projections are designed to destroy. Проекции сделаны, они созданы, чтобы разрушать. They destroy your capacity to create. Они разрушают нашу способность создавать. Like people always projected at me that I was lucky. Люди о Юле всегда считали, что она такая счастливая, счастливчик. And Везунчик. Везунчик. And I wasn't actually lucky. I was goddamn smart. Я не была везучим, я была просто очень умная и способная. It was like I would be present with things and pay attention to things and create things in a way that other people were too lazy to do. Я создавала, я выбирала, я действовала таким образом, что другие не выбирали, они просто не делали того, что я делала. So then instead of me acknowledging how brilliant I was, вместо того, чтобы признавать, насколько я уникальна и просто способна, I started deciding that it was just luck and I was actually not very smart. И она поверила, что она не счастлива, а просто она счастлива и не умная. Думала, ну вот повезло, но просто я не умная. So what you want to do is every day you want to destroy and uncreate all the projections coming at you designed to destroy. Каждый вечер, каждый день, неважно в какое время сутки, рассоздавайте все проекции, которые к вам пришли, к вам прилетели, которые вы поверили, которые разрушают вас и вашу денежную ситуацию. So everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Готовы это все разрушить, создать? Yes. Oh God, you guys are buying into a lot of nasty shit.
Right now, О, Юля зевает, говорит, ребята, вы столько говна поверили, столько страшных вещей. right and wrong, good and bad, all nine podcasts, shorts, boys, and beyonds. Would you be willing to be somebody who had joy and peace around money in Russia? Вы, вы You готовы would be the быть? first. You'd be the first person. Может, вы будете первыми, которые готовы будут легкими, радостными и богатыми людьми в России. So everywhere you are not willing to be a pioneer of joy with money, will you destroy and uncreate it all? Там, где вы не выбираете быть пионерами, получать удовольствие от денег с деньгами, готовы это разрушить, создать? Right and wrong, good and bad, all nine podpoc shorts, boys and beyonds. I think you guys need to go to a Right Riches class every weekend for about 2 years. Ребята, нам нужно ходить на Right Riches, правильное богатство классы, каждые 2 недели в течение 2 лет. I don't know if I've ever had this level of heaviness around money. Ей никогда не приходилось сталкиваться с такой тяжелой энергией по отношению с деньгами. So, but it's like, it's all of the points of view that get built up in a culture over years and years and years and years. Это все точки зрения, которые в культуре, в народе несколько столетий, даже несколько тысячелетий, мне кажется, они создаются точки зрения в течение всех этих поколений. And what we're doing and what this class and the Right Riches 3-day class are designed to do is to go through and to start clearing all of these layers of heaviness, clearing and clearing until you, the being, actually get to come out and play. И 3-дневный класс «Правильное богатство» для вас, он создан для того, чтобы слой за слоем разрушать, рассоздавать все убеждения, все точки зрения, которые связаны с деньгами, с бедностью, и создавать новые, быть более радостными в ситуации с деньгами. And when I yawn, it's because I'm facilitating the group, and it's the group unconsciousness coming out through my body. И когда она зевает, это потому что она фасилитирует всю эту группу, которая сейчас на зуме. И она через свое тело пропускает всю эту тяжесть, которая у нас по отношению с деньгами. So how much energy are you avoiding with the slowness you are choosing? Сколько энергии вы избегаете выбирать, что вы выбираете медленность, быть медленным? Are you as a being capable of creating as much in one day as most people are in 1 week? Юля способна за один день создать больше, чем некоторые люди за всю неделю. And it's like, what we do though is if we were that fast, we would scare people and make them feel incompetent. И когда мы такие быстрые, такие способные создавать столько много, мы некомфортные получаемся для окружающих, потому что они медленнее, чем мы, которые создаем быстро, например. And so, do the people around you function fast and in a generative way, or do they function slow and in a destructive way? Люди, которые вас окружают, они функционируют из быстроты создания или они медленны в выборах, в создании чего-либо? So, somebody's line. Yes, I know, my phone. Oh, it's your phone. Okay, cool. Yes. So if it's like, is Russia a fast country or is Russia move slow? Россия быстрая страна или Россия медленная, тягучая страна? Like,
certain it's we if each person makes a choice to function at a certain speed and a certain wavelength, then it's natural that you, well, it's not natural, it's a limitation, but what will happen is you'll start to function at the same speed. Когда вас окружают люди, которые медленно функционируют, медленно выбирают, медленно создают, и ну, это неестественно, но это нормально, что люди, мы выбираем быть подобными окружающих и выбираем тот же самый темп, ритм выборов создания. So how many people are you in training to that are so slow it's killing you? Ой, сколько людям вы подобаете, которые такие медленные, которые вас просто убивают? And everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? И все, что это вы готовы разрушить, рассоздать. Right, and I'm getting bad online podpoc shorts one, yeah. And don't worry, I'm not just picking on Russia, I pick on every country. На самом деле, не волнуйтесь, Юлия не только про Россию говорит, очень многие страны в таком же ритме медленном. But there is sort of this energy of slow and this energy of like if you go to Japan, it's like everybody is so in line and trying to be so perfect all the time that they will not allow themselves to make more money than the people around them. Например, возьмите Японию. Люди там функционируют, они настолько линейно, так очень правильный, очень перфекционизм, ну, подобляют перфекционизму, они очень просто, они perfect, да, они просто идеальные. И никто себе не позволяет больше денег зарабатывать, как свой сосед, как окружающие. If you go to Canada, the point of view is, what is success? Why do I even care about that? Поедете в Канаду, там интересная точка. Что такое успех? Мне так, мне неинтересно, мне не важно. If you go to Croatia, you're too angry to go out and make money. Когда вы в Кроации, вы слишком... Хорватия. 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 Когда вы в Хорватии, вы слишком... angry, злые, когда, ну, выбираете злость и злиться, чем ежели делать деньги, создавать деньги. So if you're going to function as you, if you're going to actually, truly have the life and the financial situation that you know is possible for you, you cannot function like the people around you. It will not work. Когда вы являетесь тем, кем вы являетесь, когда вы сами собой, когда вы знаете и свою силу, свою способность, вы не можете так же функционировать, как все остальные. You have to be willing to be different. Да, вам нужно быть готовыми, быть другими, отличаться от всех остальных. But when you are that different, people are going to wonder what the hell is wrong with you. И когда вы отличаетесь от всех остальных, люди будут думать, что с ней не так, или что с ним не так. It's like if you actually create money, it's going to make your friends and your family very uncomfortable. И когда вы будете создавать и делать много денег, это будет для ваших друзей, для вашей семьи очень некомфортно. So everywhere you are not willing to make others uncomfortable with how creative you be, will you destroy and uncreate it all? И готовы ли вы все там, где вы выбираете быть не самим собой и не отличаться от других и делать больше денег, чем все окружающие, вы готовы это разрушить, создать? Right and wrong, good and bad, all nine pod and poc, shorts, boys, and beyonds. So is this the very first financial class that has ever taken place in Russia with Access?
Это вообще самый первый финансовый класс, который в России проводится. Да. Yes. Okay. Yes, from right teachers, yes. I did once from the money workbook, 13 questions as a little evening class. Oh, cool. Well, maybe I should do like a Russian money workbook. Is the money workbook translated into Russian? No. 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 Then we No. definitely do it because you guys can translate because this is a level of heaviness I have not seen before. На самом деле, Юля спрашивает, есть ли money workbook, книга, которую написал Гэри Даглас о деньгах, переведена на русский. Говорит, нет. И это вот Юля рекомендует перевести на русский язык, потому что она не встречалась с такой тяжестью до этого по отношению с деньгами. But one of the amazing things is, it's like if something is really, really, you've decided it's really, really not working in your life, it's usually because it's one of your greatest strengths that you haven't yet tapped into. На самом деле, когда у вас случается, что что-то вообще в вашей жизни не работает, это на самом деле самая ваша большая сила, в которую вы еще не вступили, не почувствовали, не осознали. So what greatness and possibility with money have you not yet acknowledged you are capable of? Какая ваша самая большая способность по отношению к деньгам, которую вы пока не признали и на которую вы способны на самом деле? Your greatest wrongness is your greatest strongness. Ваша самая большая неправильность, ваша самая большая сила. And everywhere you haven't been willing to perceive, know, be, and receive that awareness, will you destroy and uncreate it all? И все там, где вы не были готовы знать, быть и получать все эти знания и эту осознанность, готовы разрушить, создать. Times a godzillion. Right and wrong, good and bad, all nine, pod and pox, shorts, boys, and beyonds. Okay. So, so how many feelings and projections are you using to destroy the money you could be choosing? Сколько чувств, сколько проекций вы создаете, которые вас отделяет от тех денег, которые мы могли бы выбрать? Everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Готовы все это разрушить, создать? Cool. Right and wrong, good and bad, all nine, pod, pox, shorts, boys, and beyonds. See, it's even killing Teresa in Canada. Это даже Терезу касается в Канаде. And so the other thing is, I have never been able to create money unless I have had to create it to create some, like for something. Like if I want to create something huge, I have to have that reason to create money before I create the money. Юлия, она создает деньги, раньше создавала деньги только когда была причина что-то создавать, что-то выбирать для больших выборов. Под это она создавала деньги. So like a while back, I wanted to go on this huge tour, taking a bunch of Gary and Dane's classes all over the world. Недавно она хотела поехать с Гэри на всемирный тур и присутствовать на всех его классах. And I wanted to buy a house. Она хотела купить дом. And put at least 20% down. И минимум 20% сделать предоплату. And I also wanted, I got married a year ago and I have 3 stepkids. And I wanted to have the money to actually make their lives better. И она год тому назад вышла замуж, и у нее 3 приемных детей. И она хотела делать их жизнь легче и лучше. And it wasn't until I made the choice, I'm going to go on all of these access trips. I'm going to buy this house
and I'm going to create this, you know, these gifts and possibilities for these kids, even if the money doesn't show up. I'm doing it no matter what. I'm having this in my life no matter what. И до того, как она приняла вот именно решение и сделала выбор, что она хочет присутствовать на всех классах от Гэри, поехать в тур с ним и купить этот дом, неважно, какие обстоятельства, она это сделает. Она подписалась, что она это сделает, неважно, что будет, но она это сделает. So И, it's like, и она и купит дом, купит подарки для детей. I was just adding. cool. So it's like if you are planning on having the same life as before, you're going to create the same money as before. Если вы планируете жить таким же образом, как вы жили всегда, у вас всегда будут те же денежные средства, как всегда. And do you guys know the difference between a human and a humanoid? Вы знаете разницу между human и humanoidом? Maybe you explain shortly, maybe. So, Может, коротко еще раз объясним? so there's two different types of people. Есть две разных типа людей. There's humans and humanoids. Есть human, люди и гуманоиды. And humans are sort of similar to cows. We can call them cow people. Humans, то есть люди, они таким в аксессе их называют как коровы. They're totally happy to sit in the same spot all day and just chew on their grass all day long and sit in the sun and see what's going on and not do too much of anything. You show it so perfectly. Юля так красиво показывает. Они стоят все время на одном месте, абсолютно счастливы, пережевывают свою травку. Им кажется все прекрасно, все отлично. And a humanoid, is more like a horse. А гуманоид это как лошадь. They're like running around all day and they can't stay put for 1 minute and they're going, what can I do? Where can I go? Where's the hay? What's that squirrel doing? Юля очень наглядно показывает разницу, мне кажется. Гуманоиды, как лошади, они весь день бегают, спрашивают, а что я еще могу делать? Где еще? Где вот это? А что еще возможно? Как туда побежать? И что там еще? Да, и она показывает руками. Вот. Что еще возможно? So it's like a humanoid is always looking for what else is possible and what they can create. И гуманоиды смотрят, что еще возможно, и что можно еще создать. And a human is somebody who follows all the rules and gets mad at you if you don't follow the rules. And they're the kind of person who would be okay working in a factory all day long doing the same thing in the assembly line. Люди, они готовы весь день делать то же самое. Они очень правильные, они следуют правилам. Они могут весь день работать даже на каком-то заводе. And a humanoid would die if they had to stay in a factory and do the same thing all day long. А гуманоид просто умрет, если ему придется весь день стоять у станка и делать весь день ту же самую работу. So, humans care about money. Humans are okay making money just as an end on itself. They just want to make the money because they want to have the money. Люди, они очень озабочены на тему деньги. Гуманоиды, они просто создают деньги, но потому что они создают радость. I was just adding, and money flows the joy. So it was just adding. Yep. And на самом деле деньги следуют радости. Они просто создают деньги, потому что им радостно, какие-то проекты. Это как побочный эффект для гуманоида. So you gotta look and you gotta go, okay, so
or wait, let me say that again. So a humanoid doesn't care about money. It's not relevant to them. They just want to live their life and enjoy their life. Гуманоиды, деньги на самом деле сами по себе не важны. Они хотят получать удовольствие от жизни, жить. It's like, to us, it's like, what is money? Like, this doesn't even make sense to me. Why do I have to bother with this? Для Юлии деньги не имеют никакого смысла. Зачем ей об этом беспокоиться? But if there's something that is amazing enough and great enough for you that you are going to do, whether the money shows up for it or not, the money's going to show up for it. И если у вас какой-то проект, что вы хотите создать, неважно, насколько он большой, если у вас пока нет денег, и вы это выберете, деньги придут под проект. It's the choice to have something. Это выбор, чтобы иметь эти деньги. So what choice do you have to make in order to change your financial situation? Какой выбор вам стоит сделать, чтобы поменять денежную ситуацию, в которой вы находитесь? And everywhere you're not willing to make that choice because you'd be too damn different. И там, где вы не готовы выбрать больше, Will you destroy что it вы all? готовы это разрушить, создать. Right and wrong, good and bad, all nine pod and pock, shorts, boys, and beyond. So I'm going to leave you guys with a clearing. And the clearing goes like this. What energy, space, and consciousness can my body and I be to have never enough money, but always too much to spend for all eternity with total ease? Did you hear that, Angela? Yes, I'm just... I really got you good. Какую энергию, какое пространство, какое сознание можете вы и ваши тела быть? To do what? To have never, it's a mind fuck on purpose. Yes, my mind was fucked. I was, okay. To have never enough money. Никогда иметь достаточно денег. But always too much to spend. И всегда слишком много, чтобы потратить. For all eternity with total ease. На всю вечность. Да, это на самом деле вышибает мозг. Это именно mindfuck clearing. Yeah. So everything that is times a godzillion, will you all destroy and uncreate it all? Готовы это все разрушить, создать? Right and wrong, good and bad, all nine pod and pock, shorts, boys, and beyonds. For all eternity with total ease. Okay, so I wrote it down. Inga, could you... Юля написала. Could you write down the translation there in the chat? Thanks. Yes. Thanks so much. So, okay, so what energy, space, and consciousness can you and your body be to have never enough money but always too much to spend for all eternity with total ease? And everything that doesn't allow that times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Yes. Right and wrong, good and bad, all nine pod, pock, sharks, boys, and beyonds. So I'll let you go now that it's written down. You could translate that if you want. Да. Инга, а ты уже перевела, потому что я не вижу чат. Я сейчас в процессе. Окей. Прочитаешь потом, пожалуйста? Тела. Какой энергии пространства мы осознанности можем мы и наши тела быть, чтобы... Никогда не иметь достаточно денег. Никогда всегда... не иметь достаточно денег но слишком много, чтобы тратить. Но всегда слишком много, чтобы все их потратить. С абсолютной легкостью на всю вечность.
This is a good clearing if it's creating this much of a stir. Oh my My God. mind doesn't understand it totally. I'm just... That's great. Мне ум вообще это не сечет. Я вообще не понимаю, о чем это. So for everybody who's registered for this class, if you guys could send out a follow-up email, Inga and Angela, in Russian obviously, and just send the recording of this call to people and then send them this clearing statement as well, and ask them to run it every single day, 30 times a day for 30 days. Так, Юля предлагает, мы вышлем потом всем на имейлы, если вы, наверное, все оставили имейл, или, пожалуйста, пришлите Инге и ваши имейлы, чтобы мы вам прислали записи. Мы выложим это ВКонтакте в группу Foundation Symphony. Все, кто здесь присутствует, они, скорее всего, присутствуют здесь потому, что они видели ссылку в этой группе. Мы выложим туда запись, выложим отдельно клиринг, потому что электронных адресов у меня ваших нету. Может, вы пришлете, ребята, и тогда будет еще легче. Мы, конечно, выложим, но электронная почта было бы неплохо. И Юля рекомендует тот клиринг, который она дала, 30 раз в день, 30 дней постоянно слушать. Может, даже на луп себе записать и просто слушать 30 дней подряд. И посмотреть, как изменится ваша ситуация. Cool. So, and I welcome you guys all to the Right Riches Taster Night that I'm having in Moscow with these two beautiful ladies as my hosts. И Юля приглашает вас на тестер, на класс, который в Москве будет вечером во время Foundation. Мне кажется, Инга, в 3-й день. И 23 сентября с 19 часов до 21. Супер. Приглашаем вас всех присутствовать. And, you know, there's so much possible with creating money, but there's so many things we have to clear and change in order to get the financial clarity that is available. И столько много возможно по отношению с финансами, по отношению к деньгам. И очень много возможно, чтобы очистить все точки зрения, которые существуют и которые ограничивают от финансового богатства, которое мы могли бы выбрать. And if we had 20 people or more, I would be willing to do a How to Become Money workbook online class for Russia. Cool. И если мы создадим, если мы соберем 20 человек, кому это интересно, Юля готова делать класс How to Become Money, как стать деньгами, который Гэри написал, и будем переводить на русский. Читать книгу эту. Да, читать книгу. Вау. Которую я забыла в самолете. What should I say? I was purchasing Inga in Amazon the book in English, and she forgot it in the airplane. There's a book. But I haven't once How to Become Money workbook with me. You know, it's funny. You would not believe the amount of people that have lost that book. Вы не поверите, сколько людей потеряли эту книгу. Yeah, it is really funny. Очень смешно наблюдать, сколько людей действительно купили и где-то потеряли, куда-то положили, забыли. And the cool thing is, everybody wouldn't have to order the book unless they spoke English. We could just translate it. И на самом деле даже вам не обязательно купить книгу, потому что мы будем Юля будет читать на английском, мы будем переводить на русский. И даже не обязательно иметь книгу, если вы, конечно, не говорите на английском, тогда можно себе купить. Because there is nothing quite like that workbook. It's changed my life. Ничего подобного нет, как эта книга. Это поменяло всю жизнь Юлии. Guess how many times I've read it? 30? 40. 40.
Юля спросила, предположи, сколько раз я ее читала. Я говорю, 30? Я говорю, 40. Wow. There is literally no reason to have a money problem if you have that workbook. На самом деле нет никакой вообще причины выбирать и иметь проблемы с деньгами, если у вас есть эта книга. So, and Gary recommends that a person read that workbook every single 2 weeks for 6 months. И Герри рекомендует читать эту книгу каждые 2 недели в течение 6 месяцев. Cool. All right. Well, I am so grateful for you guys, and I hope I get to meet every single one of you on September 23rd. И Юля благодарна за нас всех и очень рада нас всех встретить 23-го уже лично, сентября. And in the follow-up email, if you guys could put the links to the taster as well. Да, окей, we will do. Okay, cool. Спрашивают, где можно приобрести книгу. Where you can buy the book? I have it in Amazon. В Амазоне я в Германии заказала. Or on the Access site, correct? Yes. Но я заказала, ей можно заказать в электронном виде. Кстати, да. Or in electronic format, you can also order. У меня она есть в электронном виде, есть приложение такое, называется Kindle. Для того, Kindle. чтобы читать книжки, если у вас Android или iPhone, вы скачиваете приложение Kindle, покупаете на Амазоне эту книжку, и в электронном виде она у вас появляется. Слушай, так что я тоже могу в Kindle упражняться читать, потому что я сейчас другую книгу упражняюсь. В Kindle, Вот. у меня есть Kindle. Единственный момент, что, собственно говоря, как в любой книге Access, там очень много клирингов и вопросов, ну, собственно говоря, вербальных клирингов и вопросов. Поэтому я хотела иметь ее как тетрадку. Yes, Inga is saying that she has for Kindle, for this application she bought the electronic format, and there are many clearings and many questions, and she preferred to have it in a book version to write maybe. Yeah. Down. Yeah. Cool. Awesome. Well, thank you guys so much. Thank you, Angela, for translating, and Inga for your extra help too. And you're welcome. Oh, thank you. Yeah. All right. Pleasure. I can't wait to come to Moscow. I'm counting down the days. And really, what can we create and what can we change for each of you and in your lives? And you know, what if today is the very beginning of a whole journey to a greater financial reality? Что если сегодня начало путешествия, более большую действительность с деньгами, более богатую действительность с деньгами. И Юлия уже не может посчитать, досчитаться, когда она будет в Москве. Она уже просто считает по дням. Cool. All right. How does it get better? Thank you. And, как она может быть еще лучше? Yeah. Okay. Bye, everybody. Bye. Bye. Thanks so much, guys. Bye.